লিংক পোস্ট করা আছে তো লিংক পোস্ট করা আছে আচ্ছা মেবি মানে আচ্ছা I'm having difficulty in speaking, so your cooperation. Firstly, in the form of silence, and secondly, in the form of giving more attention than what you usually do. Right? So, Professor Spuritlan, please. Just a quick review of what we have done so far. So we are looking into the concept of common mistake. So as far as common mistake is concerned, you know that a common mistake is a bilateral mistake where both of the parties are mistaken as to a common set of facts. Because a common mistake will have to be naturally very common between two parties. Now, the first point that we learn in common mistake is that a common mistake has to be sufficiently fundamental to render a contract void. Not just all common mistake renders a contract void. Only those common mistakes which are sufficiently fundamental will render the contract void. Now, this theory has been put forward by the case of Bell versus Lever Brothers. Now, Lord Aitken and Lord Hankerton defined what sufficiently fundamental mistake was. A sufficiently fundamental mistake is a mistake where your mistake relates to something which both of the parties to the contract must have necessarily accepted as an essential element of the subject matter of the contract. Essential element of the subject matter of the contract. Now we went through the facts and the decision of Bell versus Lever Brothers. We found that it is extremely unbelievable that even in Bell versus Lever Brothers facts, the courts did not find the mistake to be sufficiently fundamental. So whatever the definition of sufficiently fundamental mistake the court has given, that must have fallen within the scope of Bell versus Lever Brothers facts, but the court has not found that mistake to be sufficiently fundamental. Which brings us to a point which shows or which tells us that the standard for a sufficiently fundamental mistake has been said to be very high by the court. ঠিক আছে কাজে সহজে একটা common mistake কে আটকানোর sufficiently fundamental mistake বলা যাবে না. That is the lesson learned from here. Do you get this? ঠিক আছে এই পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন আছে right আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে কি আমরা এগিয়েছিলাম লাস্ট কি লিখেছি The commentators will be influenced by the fact that there was no real intention about the Lever Brothers to sack the two employees without compensation. Okay. So মোটামুটি এই পর্যন্ত Bell versus Lever Brothers কে আমি শেষ করছি. Right. এখন please write. As far as common mistakes are concerned, we will find a number of patterns. In which common mistakes may arise.
number of patterns in which common mistakes may arise. Full stop. Next paragraph. Firstly, common mistake as to the non-existence of the subject matter. Common mistake as to the non-existence of the subject matter. Non-existence of the subject matter. Now listen. এটা কি ধরনের কমন মিস্টেক? এমন একটা কমন মিস্টেকের কথা আমরা বলছি যে কমন মিস্টেকে আমরা বলছি যে the subject matterটা exist করে। So both parties are mistakenly thinking that the subject matter of the contract exists, whereas it does not exist. আপনাদের মনে আছে ওই ফ্ল্যাটের এক্সাম্পলটা? Do you remember? কি হয়েছিল? একটা ফ্ল্যাট হায়ার করার জন্য আমরা একটা কন্ট্রাক্ট করেছি। I'm renting out a flat. এখন টেনেন্ট এবং ল্যান্ডলর্ড দুজনের একজনও জানে না যে the flat has now been demolished by an earthquake. কি দাঁড়াচ্ছে? ফ্ল্যাট যেটা আমি মনে করছি এক্সিস্ট করে, যেটা আমার টেনেন্টও মনে করছে এক্সিস্ট করে, যেটার বেসিসে আমি কন্ট্রাক্ট করেছি, সেই সাবজেক্ট ম্যাটারটাই at the time of the contract is non-existent. Do you get this? ঠিক আছে? কাজে আমার মিস্টেকটা কি? Is a common mistake, right? My mistake is a common mistake. Your mistake is a common mistake. And to what does this mistake relate to? The mistake relates to the non-existence of the subject matter of the contract, right? And under those circumstances, generally, the mistake will be treated as a sufficiently fundamental mistake. Do you understand? In that case, the mistake will be treated as a sufficiently fundamental mistake. Could you please write? As far as a common mistake, as far as common mistake as to the non-existence of the subject matter, as to the non-existence of the subject matter is concerned, such mistakes in most circumstances will be treated as sufficiently fundamental to render a contract void. Please look at couturier, C-O-U-T-U-R-I-E-R versus hasty, H-A-S-T-I-E, T-I-E, couturier versus hasty, bracket close, full stop. আরেকটা কেস শোন। Please don't try to find the similarity between these facts and the most recently watching this serial by you. Number of people, what do you publish after this serial? After that,
X and Y got married. ঠিক আছে? এখানে সব X and Y got married. X is the groom, Y is the bride. X went to a battle and never returned. Y received information that X died in a fight. Y married Z. Who is his brother? True to that, truth is stranger than fiction. So Y got married to Z, right? Y got married to Z. Then Y got divorced from Z. Oh my God. Divorced from Z. When the divorce happened, then Y and Z entered into a separation agreement. Separation agreement is the key line. We had some matrimonial assets. Now, after the divorce, following the divorce, when we will remain separated, what will happen to the matrimonial assets? Amar bachchar custody kar kache jabe? Bachchar custody একজনের কাছে গেলে আরেকজন তার জন্য কি কম্পেনসেশন পে করবে? প্লাস যে অ্যাসেটস গুলো আছে সেগুলো নিজেদের মধ্যে কিভাবে ডিস্ট্রিবিউশন হবে? যেমন ধরেন যে history table actually history actually right. So this is how these matters will have to be dealt with. So a separation agreement by contract agreements, right? Contract agreements. Correct? Another thing gets divorce against. Now X reappears. X appeared. What does this mean? First of all, Surely, X appeared. That means X never died. And X, being Y's husband and remaining alive throughout, means that Y could not marry Z. So the marriage between Y and Z was, and if the marriage between Y and Z was void, the divorce between Y and Z was also void. Right? And the separation agreement between Y and Z was also void. Because if there is no marriage, there is no separation. Exactly. So the subject matter of it, this is what a contract is void because of a common mistake. Because both of the parties at the time of separation agreement believed that there was a marriage. Actually, there was no marriage. So the subject matter of the contract, which they thought they were breaking, was not in existence. ঠিক আছে? ভাবছে কি আমরা সেপারেশন এগ্রিমেন্ট করছি, কি করছি? বিয়েটাকে ভেঙে দিচ্ছি। বিয়েই নাই তো ভাবছি। You get the point? So it is the non-existence of the subject matter of the contract. Case হচ্ছে Galloway versus Galloway. দেখেন। Example. Yes. A common mistake where the parties entered into a separation agreement. In the mistaken understanding. That there was, in the mistaken understanding that there was, in fact, a valid marriage. Sorry, was found, in fact, a valid marriage, was found to be
a sufficiently fundamental mistake? Sorry? Doesn't matter. Doesn't matter. A mistake is a mistake. It does not matter if your mistake is a reasonable one. Galloway versus Galloway is a case, right? Galloway versus Galloway. Make it simple. Yes. Galloway. Galloway versus Galloway. Right? Puno? Right? That's it. Now, I will tell you about a case. This is very important to you to understand. I will tell you about a case which also involved a mistake regarding the non-existence of the subject matter. But hearing the facts, you will get to understand that there is something a little different from the other cases that you have heard. You need to pinpoint where the difference lies. Sure. This is an Australian case. A case of Nakin. A ship sank into the deep sea. Right? The ship owner has entered into a contract with a voyage company. A voyage company কি করে যে সমস্ত শিপ পানিতে ডুবে যায় সেগুলোকে পুরোটা বা পার্শিয়ালি রিকভার করার কাজ করে। ঠিক আছে? পানির উপরে টেনে তুলতে পারলে শিপ একটা খুব ভ্যালুয়েবল প্রপার্টি। শিপের মধ্যে অনেক কিছু আছে। জাহাজ ভাঙা ফার্নিচার ইউজ করে কত মানুষের জীবন কেটে যায়। ভাই পপিলো। ঠিক আছে? জাহাজে খুব দামি দামি ফার্নিচার থাকে, দামি দামি ইনস্ট্রুমেন্টস থাকে, ওগুলোর মধ্যে অনেক কিছু রিইউজেবল। আপনি চাইলে পরে একটা শিপের অনেক কিছু খুলে আবার নতুন করে ওটাকে রিফার্বিশ করে নতুন শিপে ইউজ করতে পারেন। It's an extremely valuable property. তো ওই ভয়েজ কোম্পানিকে আমি বললাম যে লোক আমার যে শিপটা ডুবে গেছে সেই শিপটার মধ্যে একটা অয়েল ট্যাঙ্কার আছে, আমি এই অয়েল ট্যাঙ্কারটা তোকে সেল করতে চাই। ঠিক আছে? তো ভয়েজ কোম্পানি বলল ওকে, উই উইল বাই ইট ফর অ্যান অ্যামাউন্ট অফ মানি। বলে তারা টাকা পয়সা দিলে অয়েল ট্যাঙ্কারটা কিনে নেবে। কিনে নিয়ে এখন তারা অয়েল ট্যাঙ্কারটা বের করবে। ওরা ভয়েজ করেছে, অনেক এক্সপেন্সেস করে অয়েল ট্যাঙ্কার খুঁজে নেওয়ার জন্য ওই রেক শিপটা খুঁজে বের করলো পানির নিচে। খুঁজে বের করে দেখে যে ওই শিপের কোনো অয়েল ট্যাঙ্কার নাই। তারা উঠে এসে বলছে কি ব্যাপার, where is the oil tanker? তখন the owner of the ship says, well, Tukku, we made a mistake. We thought there was an oil tanker, but there was no oil tanker actually. So তাহলে কি হলো? ওরা বলছে, ship owner বলছে, well, it was a mistake, and both of us were mistaken. We mistakenly thought that the oil tanker existed, and you also mistakenly thought that the oil tanker existed. It is a case of common mistake. The contract is void. Now, under the void contract, তোমরা আমাদের কিছু টাকা দিয়েছিলে, আমরা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি। Right? Go, happy fix. এখন void company বলছে, আর আমরা যে এই void করার জন্য এতগুলো টাকা পানিতে ফেললাম সেটা কি হবে? তখন ওরা বলছে well, সেটা আমরা কি করব? It was a mistake. It's a void contract. তখন বলছে তোমরা আমাকে কম্পেনসেশন দাও, ড্যামেজেস দাও। আমার এই ভয়েজের ক্ষতিটা তো তুমি করিয়েছো, তুমি বলেছো অল ট্যাঙ্কার আছে তাই আমি গেছি, তাহলে আমি যেতাম না কখনো। তখন তাদের উত্তর হচ্ছে it is a common mistake which renders the contract void. আর যদি একটা কন্ট্রাক্ট void হয়ে থাকে সেটার আন্ডারে আবার ড্যামেজেস কি? আপনি কথাটা বুঝতে পারছেন? কন্ট্রাক্ট আপনি ড্যামেজেস পাবেন কখন? যখন মিসরিপ্রেজেন্টেশন হবে। ড্যামেজেস পাবেন কখন? যখন ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট হবে। আর ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট বা মিসরিপ্রেজেন্টেশন হতে গেলে আগে কি লাগবে? আগে একটা কন্ট্রাক্ট তো লাগবে। আপনার আমার মধ্যে কখনো কোনো কন্ট্রাক্ট হয়েছে যেটাকে আমি আপনি কন্ট্রাক্ট মনে করছি সেটা কি ছিল? ভয়েড কন্ট্রাক্ট।
A void contract is no contract. On the basis of a void or a no contract, how come the question of damages even arise? আপনি কথাটা বুঝতে পারছেন কি বলছি, রাইট? এখন কি আপনি যদি void কোম্পানি হন তাহলে আপনার বোকা হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আপনাকে ওরা বললো যে আমার জাহাজে অয়েল ট্যাঙ্কার আছে, বিক্রি পর্যন্ত করলো, শুনে আপনি ভয়েস করে পানির নিচে গিয়ে সেটা খুঁজে বের করলেন, এখন তারা বলছে ইট ইজ আ কেস অফ কমন মিস্টেক। হয় কি ধরেন ওরা ভুলই করেছে, বাট ক্যান ইউ এফোর্ড টু মেক সাচ আ মিস্টেক? What nonsense is that? তুমি বলছো তোমার অয়েল শিপে অয়েল ট্যাঙ্কার আছে, তুমি বিক্রি করে দিচ্ছ, রাইট? আমি অয়েল ট্যাঙ্কার কিনে দিলাম, তারপর গিয়ে দেখি সেখানে অয়েল ট্যাঙ্কার নাই, এখন তুমি বলছো আমারও ভুল তোমারও ভুল, রাইট? The problem here is খেয়াল করেন, one party has guaranteed the existence of the subject matter. One party has guaranteed, look, this subject matter exists. If such a guarantee exists in the terms of the contract, then the non-existence of that subject matter would mean that the first party is in breach of its promise. That means the contract was validly formed and it has been breached. তাই না? আপনি যদি আমাকে না বলতেন যে আমার শিপে অয়েল ট্যাঙ্কার আছে, আমি এমনি কথাটা বিশ্বাস করতাম, এমনি ভয়েস করতাম। Yes. Sorry? I mean, this is something a little difficult to ascertain on given facts. প্রত্যেকটা ফ্যাক্টের মধ্যে থেকে আপনাকে এই ব্যাপারটা আছে কিনা সেটাকে একটু ascertain করার চেষ্টা করতে হবে from the evidences exchanged amongst the parties. ঠিক আছে? এটা অনেক সময় খুব ক্লোজ কেসে আপনার মনে হবে যদি এখানে গ্যারান্টিটা থেকে থাকে তাহলে আগেরটাই ছিল না কেন, রাইট? বাট ক্লোজ সিচুয়েশনস হলেও but this differentiation will have to be made on the basis of evidence. By the language that okay, I'm selling this to you, and it's very evident that this article is very expensive, and is this sufficient to, I mean, take his words as guarantee? Because it's a very big thing. Yes. Yes, it is a very big thing. The first thing about it is that it is a very big thing. So can this be actually used as a guarantee? That's what the court has construed. The court has said, well, you see, that if a ship has sunk, whether an oil tanker will exist, does exist in it or not, is something for the owner to know. And nobody else will have any clue as to whether it contains something or not. ধরেন যদি ডাঙায় থাকতো, আপনি বায়ার এসে দেখতে পারতো অয়েল ট্যাঙ্কারটা, আচ্ছা তুমি বলছো অয়েল ট্যাঙ্কার আছে, বিফোর আই এন্টার ইনটু আ কন্ট্রাক্ট লেট মি সি, দেখি তো কোথায় অয়েল ট্যাঙ্কারটা, রাইট? কিন্তু এটা পানির নিচে, এখন আপনি যা বলছেন আপনার মুখের কথার উপর পুরোপুরি আমাকে রিলাই করতে হচ্ছে। So in that case, you guarantee the existence. You see the point? ঠিক আছে? So এখানে কোর্ট বলছে, এটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান কেস, in such circumstances there will not be any common mistake. Please write. Sorry? ইউকেতে আছে, পরে এই কেসটা গ্রিনপিস নামে কেসে গিয়ে অ্যাকিউমুলেটেড হয়েছে। গ্রিনপিস আবার অথরিটি ফর মিস্টেক ইকুইটি, অনেক ডিসকাশন আছে, আস্তে আস্তে স্লোলি রিভিল। In an Australian case called McCrae, MCRAE, MC, capital RAE.
Macri versus Commonwealth status. Sorry, Macri versus Macri versus Commonwealth like Tamil leggings. Macri versus Commonwealth. Yeah, very good. Commonwealth disposals. Macri versus Commonwealth disposals. Disposals. It was held that if one party to the contract provides a guarantee as to the existence of the subject matter of the contract. Such situation will not give rise to a common mistake, but will rather be a case of breach of contract. Will rather be a case of breach of contract. Will rather be a case of breach of contract. এই কথাটা বুঝতে পারছেন? এই কথাটা বুঝতে পারছেন? বলুন। এক্ষেত্রে থেকে কমন মিস্টেক বলছি না আমরা, রাইট? কাজে এখানে ওরা কিভাবে প্রমাণ করবে না? ওরা যদি জেনুইন মিস্টেক প্রমাণ করেও that does not count. কারণ এখানে হচ্ছে কি যে owner will have to take certain responsibility towards the other party, যাকে owner-এর words এর উপরে completely rely করতে হচ্ছে। যেমন ধরো, so you made innocent misrepresentation here. You made a statement believing this to be true, and you had reasonable grounds to believe the statement. That মানেটা কি? That means you were not neither fraudulent nor negligent, but it is still a misrepresentation, isn't it? Innocent misrepresentation কি হয়? তাহলে দেখেন, আপনি যে কথাটা বলেছেন সেটা মিথ্যা, এটা আপনি জেনে বলেন নাই, আপনি জানার কোনো কারণও ছিল না, তারপরে you have to bear the responsibility of misrepresentation. এখানেও তাই বলছে যে অয়েল ট্যাঙ্কার তুমি যদি genuinely mistaken হও, তারপরেও you will have to bear the responsibility because you have a greater responsibility towards the other. Other did not have even a chance to inspect whether the property exists or not. ঠিক আছে? কাজে এখানে burden shared হওয়ার কোনো কারণ নাই, burden will remain on one party. তুমি এরকম গ্যারান্টি দিলে কেন? রাইট? ওকে,
Next paragraph. Such an issue was more fully addressed, in great peace, peace, P-E-A-C, great peace, full stop. In this case, the court held that for there to be a common mistake, the non-existence of the state of affairs, must not be attributable to the fault of either party. Must not be attributable, A-T-T-R-I-B-U-T-A-B-L-E. Must not be attributable to the fault of either party. And either party must not have guaranteed, the existence, of any such state of affairs. Sorry. Because at the head of it. Common mistake as to law. Common mistake as to law. এটাকে কেন common mistake as to law বলে এটা আমি খুব ভালো করে বুঝি না to be frank with you এটা একটা clear example হয় সেটা হচ্ছে আলোচনা law let me tell you ধরেন because of this thing common to both of us আমি আপনার জিনিস আপনাকে second time actually what came to my it's a common thread. Both of us, the same thing that the spend is owned by me and him. Actually, the spend is owned by him. I think you understand. I'm going to if I sell this spend to him, I am selling his spend to him. And he is buying his spend from me. Why would this be that? Because he is simply his own buying. And because I also simply that his own buying. The problem is, can this in law be at all capable of being performed? In contracts and not performance stuff, impossible. Because somebody cannot buy his own products. Somebody who does not own it cannot sell it to the owner of it. That's everything. And after that, to core practical situation, if a practical issue arises, I tell you that.
ধরেন আমি আপনার প্রেমিসিসটাকে রেন্ট চার্জ করতেছি আপনি আপনার প্রেমিসিসকে রেন্ট সো আই উইল টেনেন্ট ইউ দ্য ল্যান্ডলর্ড ঠিক আছে সো আমি টেনেন্টের সাথে আসার পরে আমি খেয়াল করলাম যে আপনার ল্যান্ডের মধ্যে এই ল্যান্ডটাকে আমার বিজনেস পারপাস সুইটেবল করার জন্য স্ট্রাকচার চেঞ্জেস নিয়ে আসলাম সো আমি সেখানে ডগস বানিয়েছি আমি সেখানে স্ট্রাকচার চেঞ্জ করেছি আমি বিল্ডিংটাকে একটু রিফার্বিশ করেছি এবং পরে সেখানে রেস্টুরেন্ট team restaurants. Yes, the team restaurants. I bought this Mexican restaurant, which was at Google Mahana. Said, how the it's Mexican restaurant. Right. So, but that's not the point. The point is under construction that renovation is finished. So, 5 বছর দিয়েছিল আপনার সাথে তারপর 5 বছর পরে আপনি বললেন আপনি চলে যাবেন আমি ভাবলাম আমি not very industry. Actually, no longer a medicine industry. So, I think people who are just structural changes will look at that, but only this is a picture that's in the machines. And I will like this is a picture of the arm, and let me take the brain. And now that's yes. Now I'm not going to level. I'm able to bring it to touch because our industry plan. So we can part of it. Yes, landlord said, okay, how much will they cost? I think this amount of money. And our being actually the law itself suggests that if a tenant makes some fittings and fixtures to the landlord's property, the fittings and fixtures start to belong to them. As the other work to the fittings and fixtures to the landlord work to the fittings and fixtures to the আসলে they belong to them. Yes, that's what they're doing. That's not Hi, buenas meeting, मैं अभी क्या बोल सकती हूँ?
বলে কি আসলে আমি তো ভাবলাম ইয়ে ভাইজানি করছি না সত্যি বলছে কি বলে কি অনেক খারাপ কিন্তু উনি তো আমি ভালো মনে করি ভাই আমি তো এটা খুব ভালো লাগে এটা বলছি ভাই মিস্টেক আমি সরি আমি নেক্সট থেকে এটা করব মানে আর ইউ সিরিয়াস দ্যাট লিটল নেভার সত্যি মাসিনা সাথে কি ভাই कुछ भी মিলাই দিও It's a common mistake. Subject matter like that discuss করতে পুরো একটা বাজে কৃষ্ণা বলে কি আপনি এত নোংরা আমার নোংরা তো শুনে লিখে আমি আপনার তোমরা যদি ক্লাসটা কাজে রাখেন বলে আপনার এত নোংরা না কিন্তু এই জিনিসটা ঠিক না আমি জানতে চাই না আমি পড়তেছি তুমি কি বলো নাই কেন শুনো শুনবো না তুমি বলো নাই তাহলে লাভ নাই বল এখন কিছু বলো ঠিকই বলতো আমার এখন কেউ শুনে থাকতে পারে না শোনাইতে মানে আমি ক্লাস করে আমার ইচ্ছা ক্লাস করি না কোনো সমস্যা আমার জিনিস ক্লাস করে হ্যাঁ আরে রাইট টু ফ্রিডম এন্ড স্পিচ তুমি টেনশন নাও কেন আমরা ইএলএস তো করি So even that school like this part of not out of the question আমরা হলো ছাত্র ছাত্রী ডিসাইপল সমস্যা নাই এটা নিজেরই কালচার পুরা কাঠের একটা বডি তোর কেমনে হইছে তোমার দৌড়ে পৌঁছে হয় যা তুমি কেমন মজা এটাই ধরতে এই দেখো ও না বলতে যেটা সবাই বলতে পারে না তাই আমি সবাই থেকে আর কি ভাই তো ভয় করে ভাই মজা করছে কে বাইরে যা না বাইরে মনে লড়াই কিছু নাই কি বলে মজা লস মজা লস মজা না রবিন স্যার সকালবেলা উঠে ক্লাস দিতে